Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's workshop. It is our pleasure to welcome you all. Actually, our second part on the workshop on writing techniques. We will learn about new techniques, how to enrich our writing. Our facilitator, Madam, will join soon. But before that, as usual, let's practice our listening. Never forget to practice. Please tell me if you can listen to the song. Everyone, let us welcome our facilitator, Noor Hafsa ma'am. Ma'am, are you listening to me? Can you hear me, ma'am? Yes, sir, I can hear you. Okay, hello everyone. Okay. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum Assalamualaikum, salam. ma'am. Okay. Ma'am, would you like to share your slide, please? Now you Oh, yeah, can share. sure. Today, we would be very happy if you participate willingly. It will be our pleasure to practice together. Never forget to practice. We are here to inspire you. We will inspire each other. Invite your friends. Anyone can join. If you practice with your friend, your practice would be fun, interesting. You will never feel bored. Sometimes, if we practice alone, then our practice is monotonous very soon. But if we are with our friends, then our practice can be fun. Let us start our workshop today. Let us hope we will learn some exciting tips. We all need to improve our writing, right, everyone? Yes, Yes, sir. ma'am. Sir. Okay, let us start. Ma'am, we are waiting. Okay. Hello everyone. Actually, in another session, I discussed about some tricks on how to improve your writing. So this is the second part. And okay. Uh, sir, do you want me to repeat the previous part or? No, no, no. The Okay. link of previous Okay. will be given and Yeah, it's they, there. Okay, they okay, can okay. Thank you, access it. sir. Okay, yeah, Okay. okay, Everyone, the previous lecture link will be given. Okay. yeah. So, today's tips, let us focus on it very carefully. Okay, this is the second part. So, if you need to improve your writing, we need to follow some tricks. So, one of the trick is don't forget to inform your readers. When you write something, you have to show that you have done a lot of work on that. You have done a lot of research on that. Otherwise, what happens is if your reader gets the idea that you have not done enough research on your topic, definitely he or she will have a bad impression about your work. So, in that case, what you have to do is you have to provide some information to the reader, and at the same time, you have to show credibility. What is credibility? Credibility means trustworthiness, so that your reader can trust you that the information you have presented is not fake. So, you have to provide some sources. Suppose you can look for it in different websites. You can provide some statistics, you can provide some examples or anecdotes, that means stories which is relevant to your work. So you have to inform your reader that you have done research on the topic, and at the same time you have to show it through your writing. So you have to provide some evidence. So without evidence, what happens, your writing becomes very weak. So you have to provide some evidence to
establish your writing as a good work. Okay, so you have to inform your reader that you have done research on that, and you have to show it through some by using some sources, by using some evidences which are like statistics from different websites, or different you can take examples from daily newspapers, different incidents. You can do it, but you have to show your reader that you have done what you have worked on the topic. Okay, so is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So reader means, actually reader means who is reading your work. It may be your teacher, it may be your supervisor. Okay, so you have to inform them that you have done research on the given topic, and you have to show it through show it by providing statistics, examples, or examples and anecdotes. Okay, that's it. Okay, can anyone summarize it in English or Bangla, whatever you like? Ma'am, can I? Yeah, yeah, sure, definitely. Okay. Um, Actually, you focused mainly on that Mhm, we have to give references, or we have to give evidence that we mhm. have taken sources from these, taken information from these sources, and otherwise the readers will think that our writing is not that much like strong. Yeah, that's it. Yeah, very good. Okay, Thank you, ma'am. okay, very good. Okay. Another thing is, if you want to improve your writing, you have to enrich your vocabulary. So, how can you do that? Always try to use the dictionary. The thing about the students is that they don't like to use the dictionary. But the first thing, if you want to enrich your vocabulary, you have to use the dictionary very often. Okay, so start by opening your dictionary and learn a word every day. Try to learn a word each day. So if you don't like using paper dictionaries, you can do online. You can use online dictionaries, or there are apps like I have provided a link here. So you can install it in your mobile, or your laptop, wherever it is. So you have to use the dictionary and uh, try to learn a new word every day. And what you can do with that new word, try to find out the meaning, try to make a sentence with that, and try to write a definition of that word. And by doing this, you can definitely improve your vocabulary. So if you focus on learning a new word every day, that will definitely expand your vocabulary. So if you cannot expand your vocabulary, what happens is you get stuck for words. So when you start writing, it happens like you get stuck with you start repeating words. So if you repeat words in your writing, it becomes monotonous, and the reader gets the idea that you have a very limited stock of vocabulary. So therefore, definitely your grading gets affected. So what you need to do is you have to expand your vocabulary. Try to target to learn a new word every day. Try to make a sentence, try to learn the meaning, try to make a sentence with that. Okay, maybe you can skip this part, writing your own definition of the word. If you can do that, very good. But if you cannot do that, first try to learn the meaning, then try to make a sentence with that. That will help you a lot to remember that word. Okay, that's what I'm trying to say here. And another thing is, when you learn a new word, when you see a new word, please try to look for that in the dictionary. And there, in the dictionaries, a lot of things are given. Pronunciation is given there. What part of speech is that? It's also given there, and how it's used in a sentences, and which situations you can use that word. Everything is given there. So if you need to if you want to expand your vocabulary, definitely you have to make a friendship with dictionaries. Otherwise, you cannot do anything about enriching your vocabulary. That's the only way if you want to improve your word stocks. Okay, is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, can you summarize Ma'am, it? Anything? what is the most reliable dictionary nowadays, if you propose us?
If you suggest us Actually, sir, name, actually, Merriam-Webster is there, and Macmillan Dictionary is there, Oxford dictionaries. Actually, these are all worldwide acknowledged, so they can follow anyone. are Okay, they regularly any one of updated? Yes, these. Cambridge is also reliable. Yeah, Cambridge. You can use Cambridge as well. Okay. Yes, Anyone can access without any Yes, sir. Anyone subscription. can access without any subscription. Anyone can access. Okay, okay, thank Okay. you, ma'am. Okay. Yeah. Can anyone summarize it? I think it's quite clear to everyone because it's a relevant, easy, relatively easy one. Okay. So we can go to the next one. Okay. Edit and rewrite. What happens is most of the writers, what do? They get a topic, start writing it, and then hand it over to the teacher or the supervisor. But good writers, what do? In some movies we see, or in some dramas we see, people are writing a poem and then crushing a piece of paper, throwing it to the basket. Why it's happening? Because they draft their work. Okay, so even good writers must draft their work and constantly edit their work. So if you are given a topic, you you start working on that at the last moment. What happens? There are a lot of mistakes, and it's found by the teacher, not by you. Then what happens? You get a very poor grade. So what you have to do is you have to draft your writing first. Then you have to edit it. Okay, so in that case, what you need to do is make sure you allocate enough time for this. So you make a draft first, then you start working on that. You have to edit it every day, or leave your work for 2 days and then check it on the third day and try to edit. What are the mistakes? You have to find out. Otherwise, what happens is there will be a lot of mistakes which will be found out by your teacher, which will definitely will not be nice. So what you have to do is you have to draft your work first, then you have to constantly edit your work. If you find out the mistakes, then that's much better. Okay, so you have to allocate enough time for this. So whenever you get the topic, start working on that from the very day or the next day. Otherwise, what happens when the deadline comes in, you just write whatever you can do within that short time, and there are lots of mistakes, you get a poor grade, and definitely you suffer. Okay, so editing is also a good way for you to note the mistakes for next time. So when you make a mistake, try to remember, try to take a note down of what are the mistakes you have made in the previous time, so next time you don't repeat those. Actually, what happens is when you make a mistake, it doesn't mean that it has ended up. Sometimes it happens, if you don't take care, you keep repeating the mistakes. So take a note of what are the mistakes you have made, so next time try to avoid those mistakes. So editing is a very good way to find out your mistakes so that you don't commit it next time. And another thing is, if you struggle with this, consider asking a friend or teacher to help you edit your first draft and highlight your mistakes. Actually, what happens is, if you write it, if you make your first draft, and if you can get it checked by your friend or your teacher, it is much better. So that if they give their feedback, you can edit your works. And if they can highlight your mistakes, you can definitely improve your work. So try to take help from your friend who has good knowledge in English writing, or your teacher. At times, teachers can also help. Okay. Actually, what happens when students ask me, teacher, can you, if I bring some work, can you check it? I I tell them, okay, I can do that for you. But what happens is the next day, next never comes. They never come up with their writing to me. So if you want to get it checked by your teacher, write it nicely and show it to them so that they can give their feedback on that. Okay. We can do that for you, but if you don't come to us, we can't help you. Okay. We have a lot of works, but still we try to help you out. So you have to come forward to get the help. Okay. So that's it. So first of all, you have to do your drafting on the work, and you have to constantly edit your work. If you cannot do it all by yourself, try to get it checked by your friend or teacher to get the to get your first draft edited
or they can highlight the mistakes you have made. Okay, then on the basis of their feedback, you can improve your work. Is it clear? Yes, ma'am. Can anyone summarize in Bangla or English, whatever you like? Actually, in this, Shall I? yeah. Most welcome. Um, Editing is actually a most important part of our writing, Mm-hmm, because when we write something, so mm-hmm, if we don't edit or make a draft of mm-hmm, that writing, it's not gonna be like that much good, and mm-hmm, there can be lots of mistakes. So that's mm-hmm, why before submitting our mm-hmm, writing to our teacher or others, mm-hmm. we must edit or rewrite our writing. Writing. Yeah, very good. That's very good. Okay. Is it clear to everyone? I think it's clear to everyone. So we can go to the next point. Okay. Okay. Now comes when you have completed your first draft and edited it, you still need to get it proofread and check for errors. Okay, once you have done your drafting and editing it, you can get it checked by some online resources. Some of them are free, like Grammarly, Proofread. I don't know actually. Grammarly is free for some time, then they ask for paying. So you can use the trial versions, or you can explore what which apps are free. You can check on that. So there are many online free and pre-proofreading services. Definitely we will prefer the free services. They can help you with grammar check, plagiarism, spelling, and more. Actually what happens is Grammarly is free for some times, as far I know. What happens, they check your grammar, they check your sentence structure. Sometimes they show you the better sentence option, the better sentence structure, whether you have made any mistake in the grammar structure, sentence structure, whether you have done plagiarism. You can also check. I don't know whether you can check plagiarism through that. Sir, can we check plagiarism through Grammarly? Actually Grammarly takes care of grammar basically, and the spelling. No, plagiarism may be for the premium version, I think. Okay, yes, sir. Yes, sir. So for the basic version, you can get the spelling and grammar check. I think this will do for you. And the plagiarism checking is there are some other And for the programs. plagiarism, you have to use other Yeah, like Turnitin and yes, other options are there. So okay, yes, yeah, so okay, you can check through that. So Grammarly you can use for basic grammar checks and spelling checks and sentence structure. They show you the better sentence structure. So it's better if you can use those. So what happens is you have to invest a lot of time on your writing. Only then your writing will improve. Otherwise, if you just get a topic and start writing on that and submit it to the teacher without revising it, without editing it, without getting it proofread by any grammar, any online services, it will not be that much good quality writing. Okay, so you have to do a lot of work on your writing, otherwise your writing will never get good grade or good score. Okay, is it clear to everyone? So you can use Grammarly. I have not checked with Proofread Bot or White Smoke whether Grammarly has the basic version. You can use definitely for free. So you can try this one. You can install it in your phone or a laptop. You can use this one. Grammarly is very good one. You can check that. Okay. Okay. Can anyone summarize? Everyone, let's participate. Let us take our comprehension. Mhm. Even you can speak in Bangla, no problem. I think Actually, they need another ma'am, review. I can.
Okay, okay, thank you. Welcome. Yes. Actually, when we edit or rewrite our like writing, Mm-hmm. we have to go through that if there is any mistake in our writing or not. So we Mm-hmm. can check that with many apps like Mm-hmm. Grammarly, then Proofread, Boat and White Smoke, etc., and other apps also. For plagiarism, Mm-hmm. we can use other apps too. Yeah, for plagiarism, we can There, use Turnitin and yeah, Turnitin we can use. There's a mostly used one. Okay. Okay, that's it. Okay. And last but not the least, we have to read and write as much as we can. Nothing improves your academic writing quite like experience and practice. Okay, try to write for a little while every day, and that will definitely increase your confidence. Try to target at least writing 5 sentences a day, at least 5 sentences a day. So, what happens is if you start writing every day, you can easily get whether you can easily get idea about your vocabulary, whether you are making mistake in grammar, whether you can think logically. So this will definitely improve your writing. But if you don't keep writing, what happens is you are stuck at the same point every so definitely there is no improvement. So if you want to improve your writing, you have to write every day, and if possible, try to get it checked by a friend or your elder brother or sister or your parents. Try to get it checked maybe once a week. You write every day. Maybe you can maintain a copy, and then there you can write, and you can entry, you can enter your writing with a date. So every week you write and then get it checked from your maybe your teacher or maybe your friend. If you write 5 sentences, it will not be that much and they will not get bored checking it. Okay, so definitely they can help you. If you write 5 sentences every day, maybe what happened the whole day, or if there didn't happen anything, or if you want to do something about uh, someone, or you have if you have a future plan, you can write down a lot of things, and there are some websites I will provide in the next slide. There you can check about the ideas on what to write. Okay, so you have to write, you have to keep practicing your writing. Otherwise what happens is definitely your writing will not improve, and try to get it checked. Try to get it checked maybe from teacher or friend. And what I said before, that if you write 5 sentences, it's not that much. So definitely they can check your writing and give their feedback on your writing. Okay, so that will help you to check whether your vocabulary is limited, whether you are getting stuck for words, whether you are confused about the grammatical structure, whether which tense to use. So you can get an idea about what is your limitation. Okay, and if you get it checked, you can get idea about your strength and limitation both at the same time. So try to get it checked by someone, so that will help you a lot. Okay, and another thing is, if you want to improve your writing, you have to improve your reading as well. You have to read as well. What reading can do is reading can inspire you to write. It can give you some ideas and provide a sense of the structure, language, and tone required for an academic paper. What happens is, if you read a lot, what happens, it gives you a lot of ideas. And it will give you a sense of the structure, which sentence structure is used here, which tense is used here, what type of sentence it is, whether it's a simple sentence, whether it's a complex sentence, whether it's a compound sentence. If you keep analyzing a sentence like that, definitely your sense of grammar will improve, and your mistakes will get minimized. Okay, and try to follow the language, what type of language they have used. Okay, whether they have used too many informal words, whether they have used formal words, and what type of tone the writer has used, whether it's an optimistic tone, whether it's a pessimistic tone, whether he is having a whether the writer is in hilarious mood. So you can get all the tones. You have to try to analyze, and you have to examine what's going on in the writing. So you have to read a lot and try to analyze it at the same time. Then definitely your grammatical
knowledge will improve, your sense of language, tone, everything will improve, and it can definitely give you some new ideas. And when you need to write freehand, this knowledge from your reading helps you a lot. Okay, it can open up the avenues on how to write, how to tackle that topic. It's not always we are given topic which is from our common knowledge. Usually it's on common knowledge, but it helps you a lot if you have done a reading on that same topic, maybe in a story, maybe in a newspaper. You came across some story which is relevant to the topic that's given in your exam. So that will help you a lot to think and improve and develop your writing. So if you read, you can get a lot of ideas which will help you to improve your writing or develop your writing. Okay, so if you read, then you can generate a lot of ideas from your reading. Okay, and the sentence structure also helps you which tense to follow and which tense is better to follow, and for writing we actually prefer try to write simple and small sentences. It's better always, it's better to use simple and small sentences, then you can control, you can have a better control. Otherwise if you write longer sentences, it happens like you lose control over your writing. It happens you repeat the same idea over and over. So what happens, you keep repeating the same subject or same verb again and again. So what happens, you keep repeating your words, you keep repeating the same sentence structure. So you at the end of the sentence, it happens you have written the same thing over and over. That's why always try to write small sentences and very simple sentences. And then you can, and at the same time, it also becomes very easy for you to revise your work. Otherwise, it takes a lot of time to make meaning of what you have written so far. It takes a lot of time if you write longer sentences. And at the same time, it also becomes difficult for the reader to make meaning of what you have written. It's better, always better, try to write smaller sentences and simple sentences. But try to use different words, synonyms, try to use synonyms, but be careful on whether the synonym is really relevant to the idea you are using there. Don't use any synonym which is not relevant to your need. Okay, try to and if you keep using words, then you definitely develop an idea about which words to use in which situation. So you have to keep reading to improve your writing. That's what I wanted to say in this slide. Can anyone summarize? Ma'am, Okay, ma'am. Yeah. it would be very great if you like take a short course on our like grammar part, which like everyone makes mistake while writing. Mhm. It would be very helpful for us, like if you take a short grammar class on a grammar Oh course. yeah, I got it. Okay, I will think over that and we Yes. will inform you. Okay, ma'am. Inshallah, we'll try that. Okay. Okay. Mm, can anyone Can I summarize? summarize it? Yeah, sure, Abid. Ma'am, I think writing regularly can be helpful for Yeah. improving our writing, Hmm. and we have not to write a lot, but we can write a little Hmm. daily. That can improve us. Beside, we have to read as well. Hmm. It can give us new ideas, Hmm. and reading for a long time can give us sense for noticing our mistake in providing a sense of structure, tone, Hmm. language, and others. Hmm. That's it, ma'am. Okay. And for reading, what you can do is you can read the newspaper, you can read storybooks, but the newspaper is the most easiest one to avail. So you can read the online newspapers or paper newspapers, whichever you prefer. Target at least one article each day and try to find out the meaning of that. Try to check it with your elderly, with the persons at home, maybe your parents or elder brother, elder sister, or maybe your friend can help you with that.
You can read a newspaper article and check the meaning or what they wanted to say through that article. You can check the meaning with your friend or anyone else who can help you out. Okay, maybe you can target the newspaper articles. We have Daily Star, Dhaka Tribune, a lot of online news versions of newspapers, so you can try reading those. Definitely, it will improve your writing. If you don't try, definitely no one is going to help you out. So you have to step forward. Otherwise, no one is going to help you. You have to improve your skills. Okay, that's it. Okay, in the next slide, I have provided some links where you can practice online, and these are free completely. There you can get some ideas about on which topics to write. There they have given some prompts. You can follow those prompts and then you can write on that. And in some cases, you can check your writing as well. There are some guided writings and there are some unguided writings. So you can do the guided writings, which means there are some prompts given or instructions given. You have to follow those instructions and write on that. And then you can check the writing. You can check these links. And for this one is for writing. The second one is also for writing exercises. And the last one is for grammar. You can check your grammar by doing those exercises, and they also give you the answer. So you can check back whether you have done any mistake. So you can check your grammar as well. So I have provided some links. You can go and check these. Okay. And okay, that's all. So, sir, that's all for today. Okay, ma'am, would you Yeah. please give very Mhm. brief Bangla overview Mhm, to mhm, them within mhm. 1 minute per slide? Oh Very, yeah. very brief Okay. Bangla. ওকে, প্রথমত আমরা যেটা করব, যখন আমরা আমরা একটা টপিক পাবো, তখন আমাদের রিডারকে যেটা দেখাতে হবে যে আমাদের ইনফরমেশন দিতে হবে। সো সেই ইনফরমেশনটা দিয়ে আমরা কি বোঝাতে চাইবো, যে আমি যে টপিকটার উপরে অনেকটা কাজ করছি, আমি যে টপিকটা নিয়ে একটু রিসার্চ করছি, সেটা আমাকে একটা বুঝাইতে হবে। সেটা আমি কিভাবে বুঝাতে পারি, সেটা আমাকে বুঝাতে হবে বিভিন্ন রকমের এভিডেন্স দিয়ে। আর সেই এভিডেন্সটা কি, আমাদের একটু স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে হবে বা এক্সপ্লেইন করতে হবে আমার টপিকটাকে। তাহলে রিডার কি বুঝবে, যে আমি এটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করছি। রাইটিংটা কিন্তু শুধুই খালি লিখা না, এটার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু ইনভলভ। তোমার চিন্তা ভাবনাটা কতটুকু এর মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয়েছে। সো যখনই তোমার রাইটিং এর মধ্যে তোমার চিন্তা ভাবনাটা রিফ্লেকশন হবে, তখনই কিন্তু তোমার রাইটিংটা অন্যের থেকে আলাদা হবে, কারণ প্রত্যেকটা মানুষের চিন্তা কিন্তু আলাদা আলাদা। সো তোমার রাইটিং এর মধ্যে ওটার প্রতিফলনটা হতে হবে। ঠিক আছে, তোমার রাইটিংটা সুন্দর হতে হবে, তোমার নিজের লেখায় হতে হবে, এবং সেটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তুমি কি করতে পারো, তোমাকে চিন্তা করতে হবে, আচ্ছা আমি যে এটা লিখলাম, এটা সপক্ষে আমার কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স আছে কিনা, এটা সম্পর্কে কোনো নিউজ পেপারে আমি কোনো ঘটনা দেখছি কিনা, তাহলে ওটাকে আমি এখানে কোট করে দিই। কোট করে ব্র্যাকেটে তুমি সেখানে তোমার নিউজ পেপার, কত তারিখের নিউজ পেপার, ওটার সাথে দিয়ে দিলাম। এগুলো একেবারে ইনিশিয়াল স্টেজের রেফারেন্সিং। ঠিক আছে, সো এটা কি করবে, তোমার রাইটিংটাকে খুব সাপোর্ট দিবে। অথবা এন্ড অফ দ্য এসে তুমি হয়তো রাইটিংটাকে একটু রেফারেন্স করে দিলা, যে আমি এটা এখান থেকে নিছি, এটা রেফারেন্স থেকে বিভিন্ন স্টাইল আছে, সেটা আমরা শিখবো আস্তে আস্তে আমাদের এই ইয়ের মাধ্যমে, সেশনগুলোর মাধ্যমে শিখবো। সো ইনিশিয়ালি তোমরা যেটা করতে পারো, হয়তো নিউজ পেপার থেকে নিলা, সেটা ব্র্যাকেটে লিখে দিলা, কত সালের নিউজ পেপার, এত তারিখের নিউজ পেপার, এটা লিখে দিলা ব্র্যাকেটে। সো স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো দিতে পারো। এটা তোমার রাইটিংটাকে খুব মানে একটা ভালো একটা চেহারা দিবে। তোমার টিচার বুঝবে যে তুমি এটার উপরে কিছু পড়াশোনা করছো। আদারওয়াইজ যখন তোমার লেখাটা খুব গতানুগতিক হয়ে যাবে, তখন ডেফিনেটলি তোমার জন্য ভালো গ্রেড পাওয়া ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে। সো তোমার রিডারকে ইনফর্ম করতে হবে যে তুমি অনেক কিছু এটার উপরে গবেষণা করছো, এবং সেটাকে কিভাবে তুমি ফোকাস করবা, কিভাবে এভিডেন্স দিয়ে করতে হবে আমাদেরকে। বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা ইউজ করতে পারি, এক্সাম্পলস দিতে পারি, বা বিভিন্ন কোনো স্টোরি, রিলেভেন্ট কোনো স্টোরি থাকলে সেটাও দিতে পারি আমাদের রাইটিং এ। ওকে, তারপরে যেটা বললাম, যে তোমার রাইটিংটা ইমপ্রুভ করতে গেলে তোমার ভোকাবুলারিটাকে অবশ্যই ইমপ্রুভ করতে হবে। যদি ইমপ্রুভ না করো, তাহলে কি হবে, আমরা যখন একটা রাইটিং লিখি, একটা কিছু লিখি, তখন আমাদের যেটা হয় যে একই ওয়ার্ড যেটা সিনোনিম আছে, সেটাকে আমি যদি বারবার করে একই ওয়ার্ড লিখতে থাকি, তাহলে কি হয়, তোমার রিডারের মনে এটা ধারণা হয়ে যায় যে তুমি আসলে ওই ওয়ার্ডটার কোনো সিনোনিম জানো না, বা ওটা তুমি খুঁজে দেখো না। ঠিক আছে, সো তার মানে কি, তুমি ওটার উপর যথেষ্ট কাজ করো নাই। আর তুমি ওটার উপর যথেষ্ট কাজ করো নাই মানেই রিডার কিন্তু বুঝে যাচ্ছে যে তুমি একটা গতানুগতিক লেখা লিখে দিছো, তুমি এটার উপরে পরিশ্রম করো নাই। তুমি যখন পরিশ্রম করো নাই, ডেফিনেটলি তোমাকে সে ভালো গ্রেড দিতে চিন্তা করবে না। সো আর এখানে যেটা বলেছিলাম, যে বিভিন্ন অনলাইন ডিকশনারি আছে, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে তোমার
তুমি ফোনে সার্চ করলেই পেয়ে যাবা এই ওয়ার্ডটার মিনিং কি, এই ওয়ার্ডটার সিনোনিম কি, এই ওয়ার্ডটা কিভাবে সেন্টেন্সে ইউজ হয়েছে। এখন তো লাইফ অনেক ইজিয়ার হয়ে গেছে। এখন এই মোটামুটি ডিকশনারি, তোমার আমাদের ছোটবেলায় ছিল যে আমরা সবসময় ডিকশনারি, আমার হবি ছিল যে কি ডিকশনারি থেকে ওয়ার্ড খুঁজে খুঁজে হঠাৎ করে একটা পিক করে ওটা শেখা। তো এখন তোমাদের তো লাইফ অনেক ইজিয়ার হয়ে গেছে, তো মোটামুটি ডিকশনারির সাথে সম্পর্ক অনেকেরই নাই। সো অনেক ভালো ভালো অনলাইন ডিকশনারি আছে, যেমন মেরিয়াম ওয়েবস্টার আছে, ম্যাকমিলান আছে, অক্সফোর্ড আছে, কেমব্রিজ আছে, লট অফ ডিকশনারিজ আর দেয়ার। সো এইগুলাকে ফলো করবা। এগুলাতে তুমি ওয়ার্ডটা দিলে অনেক সময় অনেক ওয়ার্ডের প্রোনাউন্সিয়েশন সহ থাকে, তুমি কিভাবে একটা ওয়ার্ড প্রোনাউন্স করবা সেটা সেখানে থাকে, কিভাবে ওয়ার্ডটা মিনিংটা কি, তারপরে কিভাবে সেন্টেন্সে ইউজ হয় সবকিছু ওখানে থাকে। সো তোমাকে যা করতে হবে সেটা হলো একটু সার্চ করতে হবে, সময় দিতে হবে জিনিসটার ব্যাপারে। তুমি যদি সময় না দাও ডেফিনেটলি তোমার ভোকাবুলারি কোনোদিনই ইমপ্রুভ করবে না, ঠিক আছে? এবং আরেকটা জিনিস করবা, যেটা বললাম যে যখন কোনো একটা একটা চেষ্টা করবে একটা কোনো খাতা মেনটেন করার, প্রত্যেকদিন একটা করে নতুন শব্দ শিখবা, ওটার মিনিংটা লিখবা, এবং ট্রাই টু রাইট দ্য মিনিং ইন বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ বোথ। ঠিক আছে? সো দুইটাই লিখে রাখবা, যাতে ইংলিশটা যদি না বুঝতে পারো সাথে বাংলা একটু দেখে যেন বুঝতে পারো। সো দুইটাই লিখে রাখবা, বাংলা ইংলিশ দুইটা মিনিং এ দেখবা, এবং ওটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করবা। ঠিক আছে? তাহলে এটা যদি করতে থাকো, এভরিডে একটা করে ওয়ার্ডও যদি শেখো, তাহলে কিন্তু 365 দিনে 365টা ওয়ার্ড শেখা হয়। যার যদি না করো তাহলে তোমার ওয়ার্ড লিমিট যেটা হয়, আরেকটা জিনিস সেটা হয় যে তোমার ভোকাবুলারি তুমি যদি ইউজ না করো, তুমি যেটুকু শিখছো সব কিন্তু ভুলে যাবে। সো ট্রাই টু ইউজ দোজ ওয়ার্ডস ইন ইউর রাইটিং অর ওয়েন ইউ টক। সো চেষ্টা করবা যে ওটা অবশ্যই ইউজ করতে। নতুন কিছু শিখলে চেষ্টা করো তোমার নতুন হয়তো একটা এসে দিল, ওটার মধ্যে ওই সেন্টেন্স ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করে একটা সেন্টেন্স লেখা, দেখো টিচার কি বলে, দেখো টিচার সেটা লাইক করে কিনা। সো ট্রাই টু ইউজ দোজ ওয়ার্ড, যদি ইউজ না করো তাহলে কিন্তু ভুলে যাবা। ঠিক আছে? এটা বললাম এখানে। সো আমাদের বিভিন্ন অনলাইন ডিকশনারি গুলো আছে, এগুলো আমাদেরকে খুব হেল্প করতে পারে। এটা আমাদের খুব বড় একটা হেল্প হতে পারে, যেটা খুব একটা সময়ও নেয় না। সো আরেকটা জিনিস যেটা বলেছিলাম যে এডিট এন্ড রিরাইট, যখন তুমি কোনো একটা টপিক পাও, শুরু থেকেই চেষ্টা করো টপিকটা যেদিন দেয়া হয় তার সেই দিনই অথবা তার পরদিন থেকেই চেষ্টা করো ওইটার উপর রিসার্চিং করো। আদারওয়াইজ কি হয়, তুমি কি করো টিচার, তারপরে মানে আমাদের মোস্টলি স্টুডেন্টদের কেস আমরা যেটা দেখি, স্টুডেন্ট একটা টপিক পায়, সেটাকে হচ্ছে গিয়ে কোনো রকমের কিছু একটা লিখে একেবারে ডেডলাইন যখন তার হতে 1 মিনিট আগে সাবমিট করে। তারপরে কি হয়, যেই মিস্টেক গুলো তোমার খুঁজে বের করার কথা সেটা টিচার খুঁজে বের করে, এবং সেই অনুযায়ী তোমার খাতাটা দেখা যায় একেবারে রেড মার্ক দিয়ে ভর্তি হয়ে যায়, এবং খুব বাজে একটা গ্রেড তুমি পাচ্ছ। কারণটা কি, তুমি তার আগে হোমওয়ার্কটা ভালো করে করো নাই। সো তুমি যখন তোমার লেখাটা পাবা, আগে ভালো করে সেটাকে আগে একটু ড্রাফট করবা, ড্রাফট করে সেটার মধ্যে থেকে মিস্টেক গুলো নিজে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবা। তারপরে তুমি কি করবা, সেটা তোমার কি করতে পারো, ফ্রেন্ডকে দিতে পারো বা টিচারকে দিতে পারো, যে টিচার যদি একটু কষ্ট করে আমার লেখাটা একটু দেখে দিতেন। তাহলে তোমার টিচারের যদি যথেষ্ট পরিমাণে সময় থাকে, ইউজুয়ালি চেষ্টা করে, সব টিচাররাই চেষ্টা করে হেল্প করার, তারপরেও মাঝে মাঝে লিমিটেশন থাকে, তারপর অনেক টিচারই আছেন খুব হেল্পফুল, তোমার লেখাটা একটু দেখে দিলেন। ঠিক আছে? সো তখন তুমি তারা যে ফিডব্যাকটা দিবে তোমার লেখাটার উপরে, তখন তোমার কি হবে, তুমি তোমার মিস্টেক গুলো সে যদি বের করে দেয়, তাহলে তুমি কি করবো, ওইগুলাকে ঠিক করে তুমি মিস্টেক গুলা করতে পারবা, মিস্টেক গুলাকে কারেকশন করতে পারবা। আর একটু বুঝে নিবা যে কে তোমার মিস্টেক গুলা ঠিক করতে পারে। ফ্রেন্ডের কাছে যদি দাও, ফ্রেন্ড সে নিজেই যথেষ্ট ভালো ইংলিশ জানে কিনা সেটা তোমার আগে বুঝতে হবে, তারপর তার কাছে নিতে হবে। টিচারের কাছে গেলে তো ডেফিনেটলি টিচার তোমাকে হেল্প করবে। ঠিক আছে? সো তোমার আগে যেটা করবা, লেখাটা পেলেই প্রথমে আগে একটা ড্রাফট করবা, একটা রাফ লিখে ফেলবা, লিখে সেটা থেকে মিস্টেক গুলো খুঁজে বের করবা, খুঁজে বের করে সেটা চেষ্টা করবা কারো কাছ থেকে এটা একটু চেক করে নেওয়া। তার ফিডব্যাকটা তুমি যদি পাও, ফ্রেন্ডকে রিকোয়েস্ট করতে পারো, টিচারকে করতে পারো, বাসায় বড় ভাই বোন বাবা মা যেই থাকে, যে একটু হেল্প করতে পারে তোমাকে, সে তাহলে তোমাকে ফিডব্যাক দিলে তার উপর বেস করে তুমি হচ্ছে গিয়ে তোমার লেখাটা মিস্টেক গুলো বের করে সেগুলোকে ঠিক করতে পারো। ঠিক আছে? ওকে, এটা একটা বললাম। আর তারপর যেটা বললাম যে অনলাইন রিসোর্স গুলো আমরা ইউজ করতে পারি। যদিও আমাদের প্রথম ড্রাফটটা লিখে ফেললাম, সেটাকে এডিটও করলাম, কিন্তু তারপরও কিছু কিছু মিস্টেক থেকে যায়, যেটা হচ্ছে কি আমাদের হিউম্যান আই হয়তো ধরতে পারে না। সো আমরা মানুষ হিসেবে হয়তো ধরতে পারি না, কিন্তু মেশিন হয়তো ধরতে পারে। সো ইন দ্যাট কেস আমি যেটা বললাম যে গ্রামারলি এটার যে বেসিক ভার্সনটা আছে, বেসিক ভার্সনটা তোমরা ফ্রি ইউজ করতে পারো, একটু দেখে নিয়ে বিভিন্ন রকম কি টার্মস এন্ড কন্ডিশনস থাকে, বাট ইউজ করা যায়। ঠিক আছে? কিছুটা সময় পর্যন্ত ইউজ করা যায়। সো এইগুলো চেক করতে পারো যে কোনটা ফ্রি পাওয়া যায়। সো সেগুলো কি করে, গ্রামারলি টামারলি এগুলো যেটা করে, তোমার স্পেলিং মিস্টেকটা বের করে দেয়। তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোমার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, যে কোনটা বেটার সেন্টেন্স হবে, তুমি লিখছো একটা কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে তুমি খুব প্যাঁচায় লিখছো জিনিসটা, মিনিং ক্লিয়ার হয় নাই, তখন গ্রামারলি তোমাকে কি করে, একটা অল্টারনেটিভ সেন্টেন্স দেখায় দেয় যে তুমি এইটা লিখলে বেটার হবে, এটা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট, সেটা সে দেখায় দিচ্ছে। এবং আরেকটা জিনিস আমি বলবো, যখন আমি রাইটিং চেক করি স্টুডেন্টদের যেটা হয়, তারা
মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখছে সেখানে দেখা যাচ্ছে লাল কালি দিয়ে দিয়ে ওখানে নিচে মার্ক করা আছে, কিন্তু সেই মিস্টেক গুলো আমার চোখে ভাসতেছে, কিন্তু স্টুডেন্ট সেগুলাকে কারেক্ট করে নাই। তাহলে বলো সেক্ষেত্রে মানে কিরকম ইমপ্রেশন হয় স্টুডেন্টের রাইটিং সম্পর্কে। সো যেখানে অবভিয়াসলি তোমার মিস্টেক গুলা দাগ দেয়া আছে, সেটা যদি তুমি চেক ব্যাক না করো যে ওখানে কি মিস্টেক হয়েছে, কারেক্ট ওয়ার্ড কোনটা হবে, সেটা যদি না বসা, তাহলে কি বোঝা যায় যে স্টুডেন্টটা খুব নেগলিজেন্স দেখাইছে আমার এই কাজটার ব্যাপারে। তখন কি হয়, টিচারের ইমপ্রেশনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ঠিক আছে, সো চেষ্টা করো যে তুমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে করলে দেখবা যে সব লাল লাল দাগ দিয়ে নিচে আন্ডারলাইন করা থাকে যে তোমার মিস্টেক কি হয়েছে, স্পেলিং মিস্টেক গুলো দেখায় দেয়। সো ওইগুলো যেন অ্যাটলিস্ট না হয়। তারপরে চেষ্টা করো যে গ্রামারলিটাকে ইনস্টল করার, গ্রামারলি অনেক হেল্প করে থাকে তোমার স্পেলিং মিস্টেক, তারপরে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এগুলো চেক করার ব্যাপারে। ঠিক আছে। আর লাস্টলি যেটা বলেছিলাম যে তোমার রাইটিংটাকে যদি ইমপ্রুভ করতে চাও, তাহলে প্রতিদিন অল্প করে হলেও কিছু লিখো, অ্যাটলিস্ট 5 সেন্টেন্সেস লিখো একটা টপিকের ব্যাপারে। আর কি কি টপিকের উপর লিখা যায় সেখানে আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিছি, এখানে রাইটিং এক্সারসাইজ গুলোর উপরে বিভিন্ন আইডিয়া দেয়া আছে। সো ওইখান থেকে আইডিয়া নিয়ে লিখতে পারো, অথবা এখানে এই লিঙ্ক গুলোতে ক্লিক করে দেখতে পারো যে কি কি জিনিসের উপর লেখা যায় বা কি কি এক্সারসাইজ করা যায় রাইটিংটার উপরে। ঠিক আছে, সো ট্রাই টু রাইট এভরি ডে। প্রত্যেকদিন অ্যাটলিস্ট 3 4 5 লাইন করে লিখো, 5 লাইন যদি লিখো, এবং তারপরে সপ্তাহ শেষে চেষ্টা করো এটা কারো কাছ থেকে একটু চেক করে নেওয়া। ঠিক আছে। এখন তুমি যখন ইমপ্রুভ করতে যাবা নিজেকে, তখন তোমাকে নিজেকে থেকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। ঠিক আছে, কে বিরক্ত হইলে ওটা নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না, তোমাকেই একটু নিজেকে আগায় যেতে হবে। নিজেকে ইমপ্রুভ করতে গেলে নিজেকে অনেক কিছু সামনে আগায় যেতে হবে, না হলে কিন্তু কেউ তোমাকে হেল্প করবে না। যখন তুমি খারাপ করবা সবাই কিন্তু বলার জন্য আছে, কিন্তু তুমি ভালো কিভাবে করবা ওটা তোমার নিজেকেই করতে হবে। ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস যেটা বললাম যে রিডিংটা বাড়াইতে হবে। তুমি যদি রিডিং করো, নিউজ পেপার রিড করো বা স্টোরি রিড করো, এটা তোমাকে খুব হেল্প করবে তোমাকে বিভিন্ন আইডিয়া দিতে। ঠিক আছে, অনেক সময় দেখবা যে তোমাকে যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে ওটা তোমার হঠাৎ করে মনে হলো আচ্ছা আমি নিউজ পেপারে তো এরকম একটা জিনিস পড়ছিলাম, তখন তুমি কি করবা, চট করে তুমি ওটার উপরে লিখতে পারবা। কিন্তু যখন তোমার রিডিংটা কম হবে, তখন তোমার কিন্তু ব্রেইন স্টর্ম করতে অনেক কষ্ট হবে। কারণ তুমি আসলে তোমার রিডিংটা খুব কম, তোমার জানার পরিধিটা খুব কম। সো তুমি দেখা যাচ্ছে যে ভালো করে কিছুই তোমার আইডিয়া আনতে পারতেছো না। তুমি যত পড়বা তত তোমার রিডিং রাইটিং এর জন্য তত বেশি আইডিয়া তোমার মাথায় আসবে। আর সেন্টেন্সটা কিরকম সেন্টেন্স স্ট্রাকচার লেখা হচ্ছে, কি ইউজ করা হচ্ছে তোমার রাইটিং এ, নিউজ পেপার ফলো করতে পারো, ওরা কোন টেন্সটা বেশি ফলো করে, কখন কোন টেন্স আমরা ইউজ করব, তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা উচিত আমাদের একাডেমিক রাইটিং এ, কোন কোন ওয়ার্ড গুলো ইউজ করা যাবে না ফর্মাল রাইটিং এ, এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। এবং টোনটা কিরকম আছে, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কিরকম টোন, এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা যদি করি সবগুলো রাইটিং থেকে রিডিং থেকে, যদি কিরকম লিখছে, এখানে কি আসলে কি বুঝাইতে চাইছে, রাইটারের টোনটা কি আসলে খুব মানে ফানি কিছু বোঝাইতে চাইছে নাকি সে খুব পেসিমিস্টিক ইস্যুটা নিয়ে, সেটা যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে ডেফিনেটলি তোমার থট প্রসেসটা অনেক ইমপ্রুভ করবে। আর তোমার থট প্রসেসটা ইমপ্রুভ না করলে কি হবে, তোমার রাইটিংটা ইমপ্রুভ করবে না। কারণ রাইটিংটা কিন্তু শুধু রাইটিং না, এটার মধ্যে কিন্তু অনেকটা তোমার লজিক্যালি তোমার চিন্তা ভাবনা গুলাকে প্রেজেন্ট করাটার উপরও ডিপেন্ড করতেছে যে তুমি কিরকম লিখতে পারতেছো। ঠিক আছে, সো দ্যাটস অল ফর টুডে। I hope everyone got some ideas about how to improve your writing. Sir, Ma'am, yeah. may we get the slides? Uh, Today's PowerPoint slides, should you please share with us? yes, If sir. you give it to I'm me, sure. then I can share with all my group Yeah. members, all our club members. Yes, sir. I will share with you. Okay. Okay, that would be great. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Okay. Thank you, everyone, for joining us. Oh, okay. You'll Thank continue you, the ma'am. session. Okay. Yeah. Okay. I have a class at 12, so I have to leave. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Everyone, I will share this exciting, interesting song with you. In our workshop, let's look at the lyrics. Okay, what we do.
Each and every workshop, we go over the lyrics. What are the lyrics? Let's read. And by reading these lyrics, we will end our workshop today. This is a very important song, and this is a very interesting song. If you listen to this song every day for the next 7 days, I think your listening skill will definitely improve. What are the lyrics? Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Oh, oh. Someday I will wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney tops there were. Somewhere over the rainbow, way up high. Lyrics are really interesting. What we need to do? We need to practice every day. Our request, you practice with us 15 minutes a day. At least 15 minutes a day, you will practice listening, whatever you practice. You can practice writing. If you want to, you can practice your speaking with us. Now, what is your personal opinion about the song? What do you think about the lyrics? Anyone? Anyone wishes to share your ideas? Never forget to practice your listening. Never forget to practice your listening. Each and every day, we need to practice by any means, at least 15 minutes a day. At least 15 minutes a day. If we return to our motto, do you remember our motto? If we have pure faith, if we have pure faith, anything that is good is possible. If we have pure faith, if you have determination, anything that is good is possible. And at least 15 minutes practice. Remember, if you practice every day, your practice will bring consistency, and your consistency will bring in confidence. Obviously, you will be able to improve your English. Everyone, thank you very much for staying with us. Again, we wish to see you next week. Take care, everyone. Stay safe. Thank Never you, sir. forget to practice. Always try to practice. Every day, at least 15 minutes, try practicing. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Welcome, sir. Walaikum assalam. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. আসসালামু Thank you, আলাইকুম sir. স্যার। আসসালামু ওয়ালাইকুম আলাইকুম। আসসালাম। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আবার দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। সি ইউ অল নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ।